اكو شير دكتور. اوكي جود. بس الصوت شويه لو تعلي الصوت دكتور. اعلي الصوت. هسه اوضح؟ هسه اوضح. Why is arterial disease considered the most common cause of morbidity and death؟ يعني ليش يعتبرون مرض الشرايين هو أكثر سبب للوفيات وأكثر سبب للأمراض بالعالم؟ ليش؟ Because of its effect on the arteries of the heart and the arteries of the brain. لأنه أكثر سبب للوفاة وأكثر سبب للأمراض هو أمراض شرايين القلب وأمراض شرايين الدماغ. أمراض شرايين القلب ما تسبب من coronary يعني myocardial infarction and acute coronary syndrome، وشرايين الدماغ بما تسبب من stroke and CVA. Okay. Now what is ischemia؟ أشني الإسكيميا؟ أكو ممكن أحد يعرف لي معنى الإسكيميا؟ دكتور هو diminished blood supply to the specific organ or tissue. عافية عليك. exactly. يعني it is يعني حتى نقول diminished blood supply ما حددنا بالضبط، بس it is a blood supply that is inadequate. يعني هو احتمال يصل دم، لكن هذا الدم هو غير كافي حتى يقابل الميتابوليك ديماندز اللي تحتاجها ذاك التشو. فلذلك راح تشوفون في بعض الأحيان أنه أكو blood supply، لكن مع ذلك الأورجان أو التشو is ischemic because the blood supply is not enough. Okay. So ischemia is defined as perfusion, and by perfusion we mean blood supply that is inadequate to meet the tissue's metabolic demand. Now generally arterial disease has been divided into chronic arterial disease، هاي اللي تحدث على مر السنين، acute arterial disease، aneurysms and arteriovenous malformation and fistulas. Today we will start with chronic arterial occlusion. Now, ومثل ما يوحي لكم الاسم، chronic arterial occlusion refers to gradual stenosis and eventually occlusion of an artery. يعني this process usually takes months to years. يعني هاي ما تحدث بيوم ويومين، لكن طول لها أشهر إلى سنوات. وممكن واحد يقول لي what is the most common cause of arterial occlusion؟ smoking دكتور أو high lipid intake. يعني smoking and high lipid intake are a risk factor for atherosclerosis, which is the most common cause of chronic arterial occlusion. Okay. Atherosclerosis. Other causes include مثلا arteritis, vasospastic disorders, compression by a tumor or whatsoever. Okay. Now, atherosclerosis represents 95% of cases of chronic arterial occlusion. Risk factors for atherosclerosis مثل ما ذكر زميلكم: smoking, diabetes mellitus, dyslipidemia. ويقصدون بالديسليبيديميا ما الهايبرليبيديميا، لأنه في بعض الأحيان راح تشوفون مرضى atherosclerotic لكن their lipid profile is normal، بس التصرف أو البيهيفير مال الليبيد مالتهم inside the body is abnormal، فسموها dyslipidemia and not hyperlipidemia. Hypertension, obesity, increased age and male sex. Okay. Clinical presentation. Now, depending on the vessel involved, the clinical presentation will appear. For example, in case of coronary circulation، ايش راح يصير عنده المريض اذا كان عنده atherosclerosis بالcoronary arteries؟ ايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده angina pectoris or myocardial infarction، صح لو ما صح؟ زين، واذا كان involvement مال الكاروتيد arteries او البرينز او the arteries that are supplying the brain، the patient will have symptoms of transient ischemic attacks or CVA, cerebrovascular accidents. إذا كان involvement مع renal arteries ممكن يصير البيشنت عنده renal impairment with hypertension. وإذا كان involvement مع mesenteric arteries راح يصير عنده mesenteric ischemia و features مع chronic mesenteric ischemia وهكذا. So today we will be speaking about ischemia to the peripheral circulation, to the limbs. يعني أقصد بها upper limb و lower limb. And when ischemia happens to the upper limbs, the patient will be presented with the following symptoms. Number one, we have what is called intermittent claudication. It is a cramp-like pain that is felt in a group of muscles. And as the name implies, it is intermittent. فهو ما موجود 24 ساعة. بس إمتى يظهر؟ It is brought on by walking or by going upstairs or by running. يعني by certain activities.
It is not present on taking the first step. يعني أول ما يبدي يمشي أو أول ما يبدي يتحرك ما أكو وجع، لكن إلى أن يصل إلى مستوى معين يبدي عنده الوجع، وهاي تساعدني إنه حتى أميزه عن الأوستيوارثرايتس. It is usually relieved by standing still. يعني بس يكفي إنه يقف شوية the pain will be relieved. Now the pain of claudication is most commonly felt in the calf muscles because the femoral artery is the most common source or the most common site for involvement in atherosclerosis. However, it also may involve the thigh or it may involve the buttocks. And bilateral buttock claudication plus sexual incompetence resulting from arterial insufficiency is called Lariche syndrome. Now, the distance the patient walks until he develops the pain of claudication is referred to as claudication distance. يعني أشقد المسافة اللي يمشيها المريض حتى يظهر عنده هذا الوجع يسمونه الكلوديكيشن ديستنس. وعادة هذا المريض هو يجي يقول لك يعني يقول لك أنا مثلا أمشي 50 خطوة 100 خطوة إلى أن يظهر عندي الوجع. Okay. As the disease progresses, this claudication distance will decrease. يعني أشقد يتقدم العمر أو أشقد يزيد التضيق أو يزيد عدد الشرايين المزوري راح يلاحظ المريض إنه هذا الكلوديكيشن distance عنده يقصر. لكن with successful treatment, claudication distance may be doubled or maybe increased. Okay, this is the first symptom. The other symptom we have what is called as rest pain. Now this is usually as the name implies, this pain develops even at rest. هوني كنقل كمية البلد اللي يصل إلى الليمف بحيث إنه حتى at rest the blood supply is not enough, so the patient is developing what we call as rest pain. It is usually felt in the distal part of the limb. يعني هوني ما مثل intermittent claudication يحسها بمصل، لا هوني عادة يحسها بالأصابع إذا كان في حالة اليد، أو يحسها بالتوز أو around the foot إذا كان بالlower limb. Okay, it is usually exacerbated by lying down or by elevation of the foot. لأنه من نرفع القدم مالتنا قد نلغي مفعول الجاذبية أو قد نخلي الدم يشتغل ضد الجاذبية فالبين يزيد عندنا. But characteristically the pain is worse at night and it may be lessened by hanging the foot out of the bed or sleep in a chair. يعني هذول المرضى عادة يجون يحكوا لك انه نحن ننام يا اما قاعدين في كرسي يا اما انه اضطر انا انزل غجلي من حيف السرير، يعني اخليه in a dependent position حتى شويه يخف علي الوجع حتى اقدر انام. Okay. Other symptoms include coldness and color changes. Now an ischemic limb is usually cold, but don't be fooled because the limb will take the temperature of its surrounding, so it may feel warm in warm environment. وهي ما يسمى بالبويكيلوثيرميا. يعني عادة هو الليمب اللي اسكيميك تكون باردة، لكن الأصح هو أنه هذه الاسكيميك ليمب تأخذ حرارة الجو المحيط بها، لذلك ممكن أنه تكون دافئة أو حارة في الجو الحار مثل جو ناسته. Okay. Now color changes may vary from pallor to dusky cyanosis depending upon the degree of the ischemia. يعني ممكن يكون pale أو ممكن تكون cyanosed اعتمادا على الديجري مال الاسكيميا. However, when mottling occurs, and this is what we mean by mottling, it is an alternating areas of pallor and redness. يعني من تجي تدحق عليها الغجل اكو مناطق صفراء ومناطق حمراء، مناطق صفراء ومناطق حمراء. بالضبط اشون ما واحد كان طمس ايده ببطن ماي بيغد وطلعها، ماي مثلج او بطن ثلج وطلعت، اشون تطلع الايد مالتكم؟ تطلع منطقة حمراء ومنطقة بيضاء، منطقة حمراء ومنطقة بيضاء. اوكي. بس الفرق انه these areas do not blanch on pressure. اوكي. Ulceration and gangrene is number 4. Usually these patients are presented with non-healing ulcers in the distal part of the limb. عادة بنفس السايت اللي يصير عنده الريست بين يبدي عنده عادة ulcer بسبب انه death of tissue، وعادة يجي يشتكي لك انه هذا الألسر صار له فترة طويلة واشقد ما حاول يطيبه ما يقدر يطيبه. Number 5, reduced sensation, numbness and paresthesia. Now numbness and paresthesia tend to occur early, while reduced sensation is a sign of severe ischemia. يعني عادة الخدر والتنمل هاي تحدث عنه بالبداية، لكن من يجيك مريض وممكن وصل مرحلة انه بعد ما يحس بالقدم مالته معناته الاسكيميا مالته severe و prolonged. Okay. Number 6, motor weakness occurs in the late stages as the patient gradually notices inability to move his toes and foot. هاي أيضا feature of the late patient or of a neglected patient ومعناتها severe ischemia. Absent or diminished pulses، ونحن نستفاد من الاكزامينيشن مال pulses ينطينا فكرة على الليفل مال الاسكيميا.
يعني انا اذا موجود عندي femoral pulse positive لكن popliteal artery ما قد احسه، معناته الاوبستراكشن عندي somewhere between this segment. نفس الشيء انا اذا حسيته السبكليفيان ارتري لكن ما حسيته، او حسيته الاكسلري ارتري لكن ما حسيته البريكيال ارتري، معناته انا مكان الانسداد عندي في مكان ما في هذا المكان. لذلك examination of the pulses will give you an idea about the level of the obstruction. Sometimes if you auscultate there، يعني اذا جيتم وخليتم سماعه على الشريان مرات ممكن تسمعون بروي اللي هو يعني مثل المرمر، which usually is due to the development of turbulence of flow، لانه بسبب انه تنصاغ stenosis يصير turbulence للفلو، لذلك يطلع عندكم هذا الصوت اللي نسمعه بالسماعه. اوكي. Berger's angle، the affected limb tends to plunge on elevation and develop a purple color on dependency. نحن قلنا انه هذول المرضى اللي عندهم rest pain من نرفع رجل مالتهم عاده تصير exacerbation مال pain، بنفس الوقت يصير color changes the pain، the limb will become paler or it will become more pale. اوكي. ولذلك نحن الزاويه اللي رفعنا بها الرجل عن السرير وظهر بها هاي الكلر تشينجز تسمى بالبرجرز انجل، واشقد كانت هاي الزاويه اقل معناتها الاسكيميا is more severe. اوكي واضحه؟ This is a picture of patient with a very ugly non-healing ulcer in his foot. شوفوا شلون خسر حتى 3 أصابع. Now investigations. Now imaging studies are indicated to confirm the arterial insufficiency، يعني حتى نحن نأكد انه فعلا نحن السبب هو arterial insufficiency، and to localize the site and the degree of the occlusion or stenosis in the artery، حتى بالضبط نحدد مكان الانسداد وايش قد طول الانسداد، ولذلك هذا راح يساعدنا to plan our further treatment. Now commonly used imaging techniques include Doppler ultrasound، وهاي هي صورة Doppler ultrasound. It is a portable handheld device used in our clinics or used in our surgical wards. The Doppler defect will transform the flow in the artery into sound waves that we can hear by our ears. The main advantage of Doppler is the measurement of the ankle brachial pressure index and just to confirm the presence of arterial flow. بصراحة ما كلش يفيدنا نحن كجراحين صدر، لأنه هو راح يدليك على أنه أكو فلو أو ماكو فلو، لكن ما راح يقدر يحدد لنا كمية هذا الفلو. نحن مثل ما قلنا الاسكيميا احتمال أكو فلو، لكن يعني أكو blood supply لكن البلد سبلاي ما كافي. Another investigation is what we call Dopplex ultrasound and it is a non-invasive test. طبعا اثنيناتهم هم الدوبلر أيضا non-invasive. It is a combination of B-mode ultrasound خلوا معانه دوبلر جهاز. So it will give you visualization of the vessel and at the same time it will show you flow within this vessel and you will be able to see the areas of stenosis or the areas of obstruction. Now the gold standard for diagnosis of patient with arterial disease is angiography. Classical angiography is the process of injecting dye into the lumen of the artery. يعني نحن نحقن صبغة إلى في داخل الشريان زين، ونرجع نصورها بجهاز أشعة حتى نشوف مكان اللي يمكن صار تضيق في الشريان أو مكان اللي يمكن صار انسداد بالشريان. أوكي. Other alternatives to these angiography is CT angiography or magnetic resonance angiography. وكانوا قبل الايمجز اللي نحصلها من عندهم شويه ضعيفه، لكن هسه بعد تطور التقنيه so the images nowadays obtained by CT angiography are almost equal to that obtained by angiography or by the conventional angiography. وهاي صور مال angiography و CT angiography and MRA. Treatment. First of all, we have non-surgical treatment. Definitely these patients need to stop smoking. They need to control their blood sugar. They need to reduce blood lipid even if their blood lipid is normal. يعني الدراسات اثبتت انه حتى هذا المريض اللي هو قد تعمل له سيروم ليبيد وقد يطلع السيروم ليبيد مالته is ideal or is within normal ranges, they will gain benefit from reducing their blood lipid because the defect here is dyslipidemia and not hyperlipidemia. لان احنا قلنا اكو abnormality بالشغل مال الليبيد وليس abnormality بالكميه مال الليبيد. اوكي. Reducing weight is also of importance. Regular exercise to the limit of claudication، يعني هذول كل شيء يفيدهم انه يمشون ويمارسون رياضه المشي يوميا الى حد ما يصير عنده الريست بين، بعدين يصير عنده الانترميديت claudication، بعدين يقعد يرتاح الى ان يروح البين، بعدين يرجع يكمل مشي. شافوا انه بال frequent exercise daily exercise
ممكن even without surgery or even without intervention ممكن انه هذول they can even double their claudication distance، يعني ممكن انه يزيدون من المسافه اللي يقدرون يمشوها. طبعا بالاضافه لذلك عندنا drugs in the form of antiplatelets like aspirin, clopidogrel and others, and vasodilators like tolazoline, calcium channel blockers like amlodipine and nifedipine, and pentoxifylline and cilostazol. These are all examples of vasodilator drugs. Other treatment modality include percutaneous transluminal angioplasty. يعني هذا واحد طبيب فكر قال أنا بما أنه كان صار عندي تضيق في مكان هذا الشريان راح أدخل شريان في هذا راح أدخل بالون صغير في هذا المكان التضيق وأنفخ هذا البالون حتى أوسع الشريان. زين؟ فمن هاي انطلقت percutaneous transluminal angiography. So it involves the insertion of a balloon catheter into the artery within the narrowed segment and inflating its balloon to forcibly dilate this narrowed segment with or without the addition of a stent. يعني شافوا انه اوكي انا ما بس راح اوسع الشريان، لا راح بعدين ارجع ادخل فد دعامه صغيره فد ستنت صغير حتى ابقي الشريان مفتوح. Now this is what we call percutaneous transluminal angioplasty. It is usually done percutaneously، يعني ما يحتاج الى جراحه، ما يحتاج الى سكينه حتى يفتح، بس ممكن من خلال الجلد. And is usually done under radiological imaging. In coronary artery disease هذا ما يسمى بالpercutaneous coronary intervention، وراح يحكوا لكم عليها طبعا اطباء القلبيه قطعا احسن من عندي. بينما بالperipheral arterial disease it is called endovascular surgery. هي نفس الفكره كلها، انه نحن ندخل بالون خلال مكان اللي فيه تضيق وننفخ هذا البالون، وهي هاي ما تسمى بالقسطره. اوكي. Lastly we have surgical treatment, and surgical options here usually include number 1 bypass surgery. And bypass surgery is a surgical procedure that grafts blood vessels onto the arteries to reroute the blood flow around the blockage in the arteries. يعني مثل ما قد تشوفون هون بالصورة عنده هذا المريض في مكان بيها انسداد بالشريان مالته، فنحن جبنا هالود فيسكوس، جبنا هالود جرافت وزرعناه قبل مكان الانسداد وبعد مكان الانسداد حتى خلينا مكان تعبيره يمشي بيها الدم ويصل إلى the distal part of the artery. Example of this is what we call femoral popliteal graft. This is an example of a femoral popliteal graft, and here we are using a natural graft. نستخدم graft طبيعي اللي هو great saphenous vein، أو ممكن نستخدم synthetic graft اللي هو graft مصنوع صناعيا مثل ما قد تشوفون هون بالصورة. This is an aorto bifemoral graft، يعني كنزرع من الأورتيك artery to both femoral arteries. Okay, this is what we call a bypass procedure، واللي يسموها بالعربي زراعة الشريان. Number 2 we have what we call surgical end arterectomy, and end arterectomy is the process of removing the inner layer of the artery with its thickened and stenosed segment. يعني أنا هون راح أفتح الشريان، هذا المكان اللي تفخن فيه داخل الشريان اللي كان صار راح أقشطه كله وراح أشيله وراح أرجع أسد الشريان. By this process I will restore the lumen of the artery. Okay, this is the process of called surgical end arterectomy. مثل ما قد تشوفون هوني أول صورة ل surgical end arterectomy مال common carotid artery، والصورة الثانية هو مال superficial femoral artery أو common femoral artery. Number 3 we have what is called as sympathectomy. أشنو الإفكت مال sympathetic system على الفاسكولار سيستم؟ الsympathetic stimulation إيش يعمل للفاسكولار سيستم؟ منو يقدر يجاوبني؟ دكتور يعمل فازو كونستريكشن ويعمل هايبرتنشن. يعمل فازو كونستريكشن، فأنا إذا قصيت السمباثيتك سبلاي للليمب راح يروح الفازو كونستريكشن، so the arteries will fall into vasodilatation. فالsympathectomy is a surgical procedure where certain portions of the sympathetic trunk are being destroyed. يعني المصدر مال sympathetic supply إلى الليمب أنا قد أعمل له destruction، فبذلك قد ألغي sympathetic vasoconstrictive effect and the blood vessels will go into vasodilatation. Sympathectomy may be done surgically or it may be done chemically. يعني ممكن انه انا جراحيا افتح واقص السمباثيك تشين في ذاك المكان، او ممكن خلال حقنه انه احقن botulinum toxins under ultrasound guidance or under CT guidance to the sympathetic chain and cause the same effect. The last step, if all these fail to relieve the patient's rest pain or fail to enhance healing of his ischemic ulcer, then amputation will be our last result. Okay?
Good. A second example of chronic arterial disease is what we call Berger's disease or thromboangiitis obliterans اللي هو مثال للarteritis. Now Berger's disease is also known as thromboangiitis obliterans. It is a progressive inflammatory segmental disease of small and medium-sized arteries. Atherosclerosis is a disease of large-sized arteries, but Berger's disease is a disease of small and medium-sized arteries, and it tends to also involve the superficial veins and the deep veins, and therefore will result in thrombophlebitis and sometimes even deep vein thrombosis, and it is also has been found to be associated with Raynaud's disease. It is exceedingly rare in females, يعني حتى أبدا ما تصير بالfemales, and it has been never observed in non-smokers. ما تصير in non-smokers. It's only happening to smoking. لذلك بعض الetiology مالته may be due to some hypersensitivity in our blood to the effect of smoking or to the nicotine presence in the blood. Okay, the exact cause of Berger's disease is unclear, but there is some evidence of an autoimmune process. As we said, the lesion tends to occur in the upper limb and in the lower limb, and it tends to involve arteries and the veins as well. Okay, clinical presentation. These patients are usually presented with rest pain in the toes and fingers, less commonly in the hand and the feet, لأنه قلنا هو disease of small and medium-sized arteries with ulceration and even gangrene in the fingertips. Auto amputation may also occur. The diagnosis usually by angiography, which will show segmental obliteration of the small and medium-sized arteries. Treatment, pain relief by narcotics, nerve block, sympathectomy and whatsoever. These patients should strictly stop smoking. يعني هذول ما يكفي انه يقللون عدد السجاير، لا لازم يقطعون السجاير نهائيا، لانه قلنا انه one of the theories انه هو فد hypersensitivity للنيكوتين اللي موجود بالسجاير. drugs ايضا ممكن تفيدهم like الانتي كواجولانتس الفازودايليترز، لكن شافوا انه هذول ايضا يستفادون من انتي بليتلتس ويستفادون من الستيرويدز as well، لذلك قد نعطيهم فد limited course of steroid therapy. The role of surgery is usually limited. This includes arterial reconstruction, microvascular transplantation, يعني مثلا نعمله omental transfer, but all of these have limited role, and most of these patients are usually ending with amputation. The next subject we are going to speak about today will be acute arterial occlusion, and acute arterial occlusion refers to the sudden obstruction or sudden cut of the blood supply to the limb, which usually tend to occur within seconds or minutes. يعني هوني الانسداد اللي يصير بالشريان يصير خلال ثواني أو خلال دقائق، فلذلك الاسم هو acute arterial occlusion. The main causes of acute arterial occlusion include arterial embolism, arterial thrombosis, or arterial trauma. Okay. Now, what is embolism? Now, an embolus is a body that is foreign to the bloodstream, although its constituents may be part of the blood itself. يعني أنا أقصد إنه most common source مع الإمبوليزم هو البلاد كلوت، صح لو ما صح؟ الثرومبس عادة تكون متكونة من بلاد كلوت. البارت مال هاي الثرومبس هو أجزاء من السيركوليشن، لكن المفروض إنه نحن في داخل البلاد فيسلز مالتنا ما يصير كواجوليشن ولا تمشي بيها بلاد كلوتس. Okay. Now these thrombosis or these embolisms will travel in the bloodstream until they reach to an artery which diameter is less than the diameter of the thrombus, where it will stuck, and it will cause obstruction to the blood flow distal to this obstruction, and it will cause ischemia to the limb or to the organ supplied by that blood vessel. مثل ما قلنا, an embolus is most commonly a thrombus, but sometimes it may be something else. It may be a foreign body, يعني ممكن تكون قطعة طلقة أو قطعة معدنية أو even a stent مرات. It may be a parasitic ova, it may be an air bubble, it may be an amniotic fluid, and so on and so forth. Okay, it may be an air bubble as well. The heart is the most common source of embolization, usually due to ischemic heart disease or due to valvular heart disease. And emboli may lodge in any organ and cause ischemia. And therefore the clinical presentation will depend upon the organ that the emboli has lodged. لأنه إحنا مثل ما قلنا هاي الإمبولس ممكن تمشي بالجسم كله، فأي شريان ممكن ينسب لنا إسكيميا. فإذا سدت السيربرال or vessels that are supplying the brain, the patient will present it with transient ischemic attacks or full growth
CVA. If it is obstructing the mesenteric arteries or the arteries supplying the GIT, it will cause gangrene of a corresponding loop of bowel. هذا ما يسمى بالmesenteric ischemia. If it involves the splenic artery, it will lead to splenic infarction with left hypochondrial pain. If it is involving the renal arteries, it will lead to loin pain and hematuria and so on and so forth. اللي يهمنا نحن هون قاعد نحكي على الانفولفمنت مال الليمبس، يعني الupper limbs والlower limbs. So the cardinal features of acute arterial ischemia each start with the letter P. يعني عادة يوعدونا بال6 P's of acute limb ischemia اللي هي تبدي pain, which is usually very severe and it is usually the presenting symptom in the majority of the cases. The pain is usually very severe in nature. However, sometimes the patient may not have pain, as in case of patient with diabetic neuropathy or a patient who is unconscious or who is on mechanical ventilation. Number 2, pallor, which is an indication of severe ischemia. Number 3, paralysis and paresthesia, and as we said, development of neurological symptom is an indication of severe ischemia. Poikilothermia, and we mean by poikilothermia the tendency to the limb to take the temperature of its surrounding, to take its ambient temperature. يعني احنا قلنا انه الاسكيميك ليمب عادة تكون باردة، لكن في الاجواء الحارة الطرف راح ياخذ حرارة الجو، ف it may also feel warm. Lastly, we have pulselessness, and we mean by pulselessness is absence of pulses. Pulses are absent usually distal to the site of the obstruction, and therefore examination of the pulses may give you an indication or may give you an idea about the level of the obstruction. Diagnosis, as you are seeing، يعني مثل ما قد تشوفون هون بهاي الصورة قد تشوفون انه القدم اليمين اشقد very pale compared to the other limb. Diagnosis is usually made clinically in a patient who has no history of chronic limb ischemia and usually has a source for his embolization and who all of a sudden complains from severe pain and numbness in his limb, which becomes cold, pale and even mottled. Once the diagnosis is made, no time should be lost for waiting for investigations. عادة الجولدن hours مالتنا هي 6 hours اللي هي راح نضمن بيها احسن نتائج. من يعبر 6 hours راح يبدي السيل ديث، فلذلك ممكن انه النتائج مالتنا ما راح تكون كلش مرضية. اوكي. However, اذا كان عندنا شك بالموضوع او اذا ما كنا متاكدين فممكن نستفاد من confirmative investigations اللي هي نفسهم اللي عملناها بالكرونيك ليمب اسكيميا، اقصد بهم الدوبلر، الدوبلكس التراساوند، البريفرال انجيوغرافي والسي تي انجيوغرافي or الام ار اي. Treatment: immediate administration of 5,000 international units heparin intravenously, followed by good pain relief, usually by narcotics, and then emergency removal of the obstructed embolus by a surgical procedure called embolectomy. This is the embolectomy catheter, or it is called Fogarty catheter نسبة إلى العالم اللي اكتشفوا واللي سمانه. هذا راح نعمل we are going to open the artery, expose the area of obstruction، وراح ندخل هذا الفوغارتي كاثر اللي همين بالتيب مالته اكو بينه بالون، راح طبعا ندخله مفشوش، نرجع ننفخ البالون ونسحب هاي الامبولس والثروم اللي كلها كانت تكونت ونسحبها كلها to restore blood flow to the artery. Post-operatively, heparin need to be continued until long-term anticoagulation with warfarin or other anticoagulants is established to prevent further embolization. Number 2, we have what's called acute arterial thrombosis. Now, acute arterial thrombosis refers to sudden occlusion of an already stenosis or an already diseased artery. يعني هون هو عنده chronic arterial occlusion، لكن لسبب او لاخر صار هسه عنده بالاضافه الى الكرونيك arterial occlusion صار عنده acute arterial occlusion as well. So the acute arterial occlusion usually occurs due to sudden rupture of an atheromatous plaque. يعني هو عنده اثيروما وكانت انعملت عنده ستينوسز، لكن ما كانت انعملت عنده complete obstruction، لكن لسبب او لاخر راسا صار sudden rupture مال هاي الاثيروما، release مال its contents into the bloodstream, which may cause thrombosis and complete obstruction of the arterial flow. Therefore, this condition is often referred to as acute on chronic arterial occlusion.
البرزنتيشن مالته يعني اقصد الكلينيكال سيمبتومز is similar to acute arterial occlusion but it is usually less severe. يعني اقصد هوني البين is usually less severe, البالor is usually less severe, الباراسيزيا وال pulselessness is usually less severe. ليش هذول السيمبتومز مالتهم تصير less severe؟ مع العلم هم عندهم مشكلتين، عندهم chronic arterial occlusion وعندهم acute arterial occlusion. ليش البرزنتيشن مالتهم ممكن صارت less severe؟ لانه هذول المرضى صار لهم سنين يعانون من الكرونيك ارتيريال اوكلوجن، والانسداد اللي قيصير عندهم بالشريان قيصير جراجوال اوفر ا فيري لونج تايم، وهذا يسمح لهم انه يكونون عندهم ما يسمى بالكولاترال سيركوليشن. Now what is a collateral circulation؟ ايش الكولاترال سيركوليشن؟ الكولاترال سيركوليشن يقصدون بها هذول السمول muscular and ligamental arteries وبون arteries اللي هي ما وظيفتها انه توصل دم الى الجهه البعيد من القدم، لكن وظيفتها انه توصل دم الى الجهه القريبه من القدم، لكن بسبب انه انسد الطريق الرئيسي فهذول الطرق الفرعيه بدات تتوسع حتى تساهم في توصيل الدم. يعني طرق بديله يا دكتور. عافيه بالضبط، هذه هي الطرق الجانبيه اللي لانه الاستينوسيس كان صار جراجوال، كان صار عنده وقت انه تتوسع على مر السنين، فلذلك البرزنتيشن مالتهم عادة تكون اقل سيفير. اوكي. Now if acute on chronic ischemia is suspected here a period of delay is justified. يعني نحن اذا شكينا انه هذا acute on chronic هوني ما نستعجل نعمل عمليه مثل acute limb ischemia، لا، لانه هوني نحتاج نعمل confirmative investigations حتى نحدد التريتمنت مالتنا، لانه عاده السيرجيكال امبريكتومي هوني ما تكون كافيه او تكون الفائده مالتها مؤقته فقط، يعني تفيد المريض لكن لفتره وجيزه جدا يرجع ينسد الشريان مرتلق، لانه نحن المين كوز هو هاي الاثيروما او هاي الاثيروميتاس بليج اللي نحن ما نشيله بالامبوليكتومي. فلذلك اذا شكيتم انه هذا acute on chronic ischemia ممكن انه نحن ناجل المريض كم يوم الى ان نعمل confirmative investigations، وعاده هون الامبوليكتومي ما راح تكون كافيه، وانما راح نحتاج other surgical procedures like endarterectomy, bypass procedure، احتمال sympathectomy or endovascular procedure، يعني اقصد البالون dilatation والcatheterization، بس still the results here are less satisfactory and there is a higher likelihood of amputation. Okay. And this is a schedule showing you the difference between acute arterial embolism and acute arterial thrombosis، لأنه بصراحة من كثير من الأحيان تجينا للطوارئ ما كلش سهل يميزها هل هو هذا acute occlusion لو acute on chronic occlusion. أوكي. عادة المريض اللي عنده embolism عنده source مال embolai، كان يكون عنده AF، كان يكون عنده SVT، كان يكون عنده كان صار myocardial infarction قبل فترة، كان يكون عنده فد valvular heart disease أو عنده aortic aneurysm، بينما المريض اللي عنده الثرومبوزي او المريض اللي عنده اكيوت اون كرونيك ما عنده سورس مال امبولاي، بالعكس هذاك يوجولي عاده عنده ريسك فاكتور فور اثيروسكليروسيس، يعني he is usually an old man, he is a smoker, he has dyslipidemia, he has hypertension and so on. بهذول ما نشوفهم بالمريض اللي عنده امبوليزم. المريض اللي عنده امبوليزم عاده يعطيك هيستوري بس مال اريثميا وفالفولار هارت ديزيز، لكن المريض اللي عنده ثرومبوسيس ممكن اذا تعمقنا بالهيستوري مالته يحكي لك انه فعلا قبل كان عنده انترميدنت كلوديكيشن، كان من يمشي مسافات معينه قيصير عنده وجع بغجله، او حتى ممكن انه يكون عنده ريست بين. اوكي. بالكلينيكال اكزامينيشن بالمريض اللي عنده امبوليزم عاده we are only going to see features of acute ischemia، يعني بس راح نخشع ال6 بيز، لكن بالمريض اللي عنده كرونيك اسكيميا راح نخشع كرونيك فيتشرز اوف اسكيميا، راح نخشع انه هذول السكين مالتهم عاده يكون ثين اند دراي، راح نخشع انه النيلز مالتهم عاده يكونون ديزيز وممكن يكونون هايبر كيروتيك، ممكن يصير عندهم اونكيلولايسيس، يعني انه النيل اصلا مفصول من عن البيد، نخشع عنده ماسل اتروفي، نخشع عنده هير لوس، ممكن حتى نخشع عنده كرونيك ألسر صار له فتره، واذا فحصنا الاذر ليمب راح نشوف انه المريض اللي عنده كرونيك اسكيميا عاده كرونيك اسكيميا افكتس بوث ليمب، فلذلك تخشع ممكن انه الاذر ليمب همين بيه فيتشرز مال اسكيميا، بينما المريض اللي عنده امبوليزم لا it is usually affecting only one limb، فذلك لما تفحصون الاذر limb it will be completely normal. طبعا الارتريوغرافي راح يميز لنا بيناتهم كلش بوضوح، لكن مثل ما قلنا بالامبوليزم نحن ما نريد ناخر المريض الى ان نعمل له انجيوغرافي، لانه هون الوقت عامل الوقت عندنا كلش مهم،
بينما بالمريض اللي عنده ثرومبوسيس هذا بالعكس يفيدنا انه ناخر ونعمل انجيوغرافي. وهون يعني بالانجيوغرافي هو ابو الانجيو راح يقول لنا انه this is a normal wall artery with all of a sudden occlusion. بينما بالمريض اللي عنده ثرومبوسيس او عنده acute on chronic occlusion راح يقول لك انه his artery is diseased in multiple segments although there is a site of complete obstruction or complete narrowing in that site. Lastly, treatment of embolism is embolectomy, while treatment of acute on chronic or treatment of thrombosis is more than embolectomy. عادة embolectomy كيفي نحتاج نعمل bypass surgery، نعمل endarterectomy، sympathectomy، وفي أحيان كثيرة المريض قد ينتهي بamputation. Thank you very much وعشيتكم وشكرا لحسن الإصغاء. أكو عندكم سؤال؟